Hello guys, so coming to the today's video, let's discuss about lymphoid organs. So the topic of lymphoid organs manaki BSc topic lo, MSc zoology lo, and even in any competitive exams lo kuda we'll go through this topic anamata. So coming to the lymphoid organs, so lymphoid organs are nothing but lymphocytes యొక్క origin కానీ, maturation కానీ, proliferation కానీ. So all these processes will be generally occurring in the lymphoid organs. That is the origin, the maturation and the proliferation of lymphocytes will be occurring in unspecified organs, which we call it as lymphoid organs. Proliferation ante em ledu, just increasing its number, rapid increase in the number, we call it as proliferation. Then next, so coming to the primary lymphoid organs, so we have two types of lymphoid organs, that is primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. So primary lymphoid organs, though, the lymphocytes will grow and they'll be attaining the immunocompetency anamata. Ante the power to provide you immunity and the power to identify the antigens, we call it as immunocompetency. So primary lymphoid organs లో మనకి lymphocytes grow అవుతాయి and immunocompetency ని gain చేస్తాయి అన్నమాట. So after this, the lymphocytes will migrate to the secondary lymphoid organs అన్నమాట. So lymphocytes next ఎక్కడికి migrate అవుతాయి అంటే secondary lymphoid organs కి through either through blood, either through lymph. So అక్కడ నుంచి secondary lymphoid organs కి reach అయ్యాక they'll be storing in the secondary lymphoid organs. Done. So primary lymphoid organs లో grow అయ్యి immunocompetency gain చేసి they will again go to secondary lymphoid organs through the blood or lymph and అక్కడ store అవుతాయి. So whenever any pathogen or any antigen have been entered into our body, so అప్పుడు ఈ second lymphocytes ఏవైతే స్టోర్ అయ్యాయో they will start to show their action అన్నమాట. So this is about the primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Next, primary lymphoid organs ఏంటి అంటే during the starting ages they will be highly developed, and as the age emerges, age పెరిగినా కొద్దీ these primary lymphoid organs will be degenerated అన్నమాట. So this is the main characteristics of primary lymphoid organs. అవి మెల్లమెల్లగా degenerate అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. So coming to the today's video, we'll discuss about the primary lymphoid organs. So the other name of primary lymphoid organs, we call it as central lymphoid organs. Done. So we have three primary lymphoid organs, that is thymus gland, bone marrow, and bursa of Fabricius. Done. So coming to the today's slide. So this is about the thymus gland. So thymus gland అనేది from the epithelial tissue, third and fourth pharyngeal pouches నుంచి sixth week of gestation period నుంచి మనకి thymus gland అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. So from the epithelial tissue, third and fourth pharyngeal pouches, sixth week of gestation period నుంచి you can see the development of this thymus gland. So thymus gland general గా మనకి two lobes లాగా కనిపిస్తాయి. If you see the, I'll just draw the rough diagram. So this is how the thymus gland looks. రెండు ఈక్వల్ సైజెస్ గా ఉంటాయి. టూ లోబ్స్ లాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట థైమస్ గ్లాండ్స్ మనకి. Like this. Done. So two lobes లాగా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ అంటే at the thoracic cavity, that is anterior thoracic cavity, heart in front of the heart, back of the sternum మధ్యలో you can see two lobes of thymus gland. Done. So in front of the heart and just back of the sternum you can see this thymus gland. Then next, thymus gland అనేది it is surrounded by a layer which we call it as capsule or fibular capsule. And ఈ two lobes ఏవైతే ఉంటాయో, whatever I have drawn here, so these two lobes will in turn have lobules ఉంటాయి అన్నమాట లోపల. So each lobule will again separated by a layer which we call it as trabeculum. Done. Now diagram తో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా just for an outline idea. Next, each lobule ki two parts ఉంటాయి, that is outer part which we call it as cortex, inner part which we call it as medulla. So cortex region లో మనకన్ని immature lymphocytes కనిపిస్తాయి అన్నమాట. So these immature lymphocytes will undergo the process of maturation and move to the medullary region. Now ఏవైతే lymphocytes ఉన్నాయో they will be undergoing rapid division అయ్యి they will be modifying into T lymphocytes అన్నమాట. So generally bone marrow నుంచి lymphocytes వచ్చి ఇక్కడ మెచ్యూర్ అవుతాయి, దట్ ఈస్ T lymphocytes గా మెచ్యూర్ అవుతాయి, and they will be providing the cell mediated immunity. So what kind of immunity does the lymphocytes in the thymus gland provides అంటే that is the cell mediated immunity అన్నమాట. Next,
సో థైమస్ గ్లాండ్ అనేది ఒక హార్మోన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as థైమోసిన్ హార్మోన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్ ది హార్మోన్ నేమ్. డన్. సో థైమోసిన్ హార్మోన్ ఏంటి అంటే ఈ టీ సెల్స్ యొక్క మెచ్యురేషన్ కి కానీ యాక్టివేషన్ కి కానీ అండ్ ప్రొలిఫరేషన్, దట్ ఇస్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్, హెల్పర్ టీ సెల్స్, మెమరీ టీ సెల్స్, వీటన్నిటికీ ప్రొలిఫరేట్ అవ్వడానికి కూడా దే నీడ్స్ అండ్ హార్మోన్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ as థైమోసిన్ హార్మోన్. దట్ సో యాక్టివేషన్, మెచ్యురేషన్ అండ్ ప్రొలిఫరేషన్, వీటన్నిటి ఫంక్షన్స్ కి దే నీడ్ అండ్ హార్మోన్ that we call it as thymosin. So coming to the diagram of the thymus, have said you it is made up of two lobes like this. In the anterior thoracic cavity, in front of the heart, just back of the sternum, it is located. So in two lobes lo malli in turn it will be having lobules laga untayi anamata. Then so these are the lobules. Out of that I have, it is a transverse section of the thymus. So idantha oka lobule తీసుకుందాం. This is a single lobule. Now these lobules are separated by a structure which we call it as trabeculae. Then ఇక్కడ anterior part and which we call it as cortex, or outer part we call it as cortex, inner part we call it as medulla. ఇంకేం చెప్పాం, కార్టెక్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది ఇమ్మెచ్యూర్ లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇవన్నీ డివైడ్ అయ్యి మెచ్యూరేషన్ అయిన తర్వాత దే విల్ బి రీచింగ్ ది medullary region. Then so medullary region will be having the mature lymphocytes. So reticular cells unte they are a kind of phagocytic cells anamata. So Hazen's capsules are also present. Their function is not yet known. Inka correct function తెలియలేదు అనమాట Hazen's capsule ది. And outer layer is covered by a fibrous capsule అని చెప్పాను కదా. So that is this fibrous capsule. And this is about the structure of the thymus. Outer cortex, inner medulla. The lobules are separated by trabeculae. It is in turn surrounded by a layer which we call it as fibrillar capsule, and cortex will be having immature lymphocytes, medulla will be having the mature lymphocytes. It will be also having the reticular cells which will be, whose function is to undergo the process of phagocytosis. Then this is about your first lymphoid organ or primary lymphoid organ, that is we call it as thymus. Coming to the second lymphoid organ, that is the bone marrow. So bone ki madhyalo oka soft tissue ఉంటుంది. So that soft tissue we call it as bone marrow. Here in the picture if you see, ఈ soft tissue ని మనం bone marrow అంటాం. So bone marrow కి two regions ఉంటాయి. One is adipose region, one is hemopoietic region అన్నమాట. So adipose region ఏదైతే ఉందో that will be functioning as a circulatory system. అంటే గ్రోయింగ్ ఏవైతే హిమోపాయిటిక్ ఫంక్షన్ బోన్ మ్యారో చేస్తుందో ఆ హిమోపాయిటిక్ ఫంక్షన్ కి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ ఇస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ విల్ బి రిమూవింగ్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్ అని. సో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లాగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది అడిపోస్ టిష్యూ. కమింగ్ టు ద హిమోపాయిటిక్ రీజన్, దీంట్లో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది హిమోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అండ్ lymphoid stem cells. So hemopoietic stem cells ఏం చేస్తుంది, it will be producing the blood cells. So ఆ ప్రాసెస్ ని we call it as hemopoiesis. బట్ మనకి ఇక్కడ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ లో ఏం తెలియాలి, సో లింఫాయిడ్ స్టెమ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇట్ విల్ బి గివింగ్ బోత్ టీ సెల్స్ అండ్ బి సెల్స్. దెన్ సో టీ సెల్స్ థైమస్ కి ఎంటర్ అయిపోయి దే విల్ బి modifying as T lymphocytes. B cells bone marrow లోనే ఉండి they will be modifying as B lymphocytes. సో ఇవి రెండు కూడా మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో బోన్ మ్యారో have two regions, adipose region, hemopoietic region. Adipose region will be functioning as a circulatory system. Hemopoietic region enti ante it will be functioning as hemopoietic, it will be having hemopoietic stem cells at the same time lymphoid stem cells. Hemopoietic stem cells emo blood cells ni produce చేస్తుంది, lymphoid stem cells emo T cells ఇంకా B cells ని produce చేస్తుంది. Ultimately helpful for an immune system function. So క్వశ్చన్ ఇలా కూడా అడగొచ్చు, విచ్ ఆఫ్ ది ఆర్గన్ విచ్ విల్ బి ఫంక్షనింగ్ యాజ్ అన్ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిమోపాయిటిక్ ఆర్గన్. సో దట్ ఆన్సర్ విల్ బి ది బోన్ మ్యారో. సో బోన్ మ్యారో రెండిట్లాగా హిమోపాయిటిక్ ఆర్గన్ లాగా అట్ ద సేమ్ టైం లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ లాగా కూడా వర్క్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది బోన్ మ్యారో, సెకండ్ primary lymphoid organ. Coming to the third primary lymphoid organ, which we call it as bursa of Fabricius. So this is the picture of that bursa of Fabricius anamata. So this, I'll just go to the previous slide. Give me a minute. Yeah, this is the picture of the bursa of Fabricius fowl. And coming to the, let's discuss about the content. Later we'll go to the picture explanation. So bursa of Fabricius is a kind of bone marrow which is present in the birds anamata. Done. So bird's lymphoid organ we call it as bursa of Fabricius.
So it is a bag-like structure అనమాట. Just dorsal side of the cloaca. Cloacal opening ఉంటుంది కదా, దానికి dorsal side లో you can see a small bag-like structure. దాన్ని we call it as bursa of fabricius. So generally 4th month of age లో this bursa of fabricius will be formed. So it will be reaching the maximum size gradually. So మెల్లమెల్లగా it will be reaching gradual size and laterally it will be degenerating. Same like thymus లాగానే. As age ఎలా అయితే increase అవుతుందో ఈ బర్సా ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిషియస్ కూడా అలా డీజనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో సేమ్ లైక్ థైమస్ అగైన్ బర్సా ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిషియస్ విల్ బి హ్యావింగ్ మెనీ lobes. So each lobes are called as follicles అంటారు. So again follicles will be having outer cortex and inner medulla. So there are 3 types of cells in the bursa, that is lymphocytes, macrophages and plasma cells. So the lymphocytes of bursa we call it as B lymphocytes అని అంటాం. So ఈ B lymphocytes ఏం చేస్తాయి, they will be migrating to the secondary lymphoid organs, that is spleen and lymph nodes కి migrate అయ్యి plasma cells produce చేసి antibodies ని produce చేస్తుంది అనమాట. So this B lymphocytes of bursa will be helpful in the cell mediated immunity as well as humoral immunity. So this bursa of fabricius is present only in the apes, that is birds. It is absent in the mermaids. Then this is about the bursa of fabricius. Same like but similar to bone marrow అన్నమాట. B lymphocytes maturation కి help అవుతుంది and providing both cell mediated and humoral function. But structure చూస్తే it is much similar to the thymus అన్నమాట. So it will be having cortex, medulla ఇవన్నీ ఉంటాయి and it will be having globules. So that's it. So this is the diagram. So I have said you cloacal ki dorsal side ఉంటుంది. So this is the cloacal opening అన్నమాట. So this is the cloacal opening and it is the bag-like bursa of fabricius. So this is the structure, inner structure. Same outer cortex ఉంటుంది and inner it will be having the medulla. And this is the epithelial cells. This is all about your primary lymphoid organs. So in this next video, we'll discuss about the secondary lymphoid organs. Hope you like the video. Thank you.